Today we are going to learn about parallel arrays. Now we'll say that since records contain non-homogeneous homogeneous data. Records contain non-homogeneous data. They cannot be stored in arrays. Okay. But C language allows the storage of such non-homogeneous data records with the help of structures. I'll just read this again. Since records contain non-homogeneous data, the elements of the record cannot be stored in arrays because arrayയുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോജീനിയസ് ഡേറ്റ എലമെൻസിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് അറേ. അതായത് ഒരേ ടൈപ്പ്. റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നോൺ ഹോമോജീനിയസ്, പലതരം വരും. ഒരു റെക്കോർഡിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻറ്റ്, ഫ്ലോട്ട്, ചാർ എല്ലാം വരാം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് അറേയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. But C language allows the storage of such non-homogeneous data records with the help of structures. You must have studied structures in C. Let us see one structure. I will write one example of a structure here. Struct, let us say, a newborn. Struct newborn. Okay. Now, what are the members in it? You have char, name, char name, size 20. You have a semicolon because this is C. Then you have char sex of the baby, which is 1, male or female. Then you have another struct within a structure, and we call that birthday. And within that structure you have int, month, int day, int year. That finishes and you're declaring it as B. Then you have another structure within the structure itself. Let it be called struct father, and you have char the name of the father. So I just give char name 20. Then you have int age of the father. Okay, and that we close, let it be F. Now we have to continue again one more for the mother. Struct mother, and you have what do you have here? Char, again the name of the mother, 20, and you can have int the age of the mother, and you're going to give M here. And this whole is declared as, this structure closes here, main structure closes here, and let the new one be. Okay, ഇതിനകത്ത് structure നോക്കുക. The structure is a user defined data type. Structure is a user defined data type. User defined structure. int എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല.
പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ്. ഇൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സ്ട്രക്ചർ ഇസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റാം. സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ന്യൂ ബോണിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് N1. N1 is a variable of type newborn. ഓക്കെ, ന്യൂ ബോണിൽ എന്തൊക്കെ വരും? ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂ ബോണിന് പേരുണ്ടാവും, അതൊരു ക്യാരക്ടർ ആരെയാണ്. ദെൻ യു ഹാവ് സെക്സ് വിച്ച് ഇസ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ, മെയിലോ ഫീമെയിൽ ഒറ്റ അക്ഷരം മതി. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ബർത്ത് ഡേ ഉണ്ടാവും. ആ ബർത്ത് ഡേക്ക് നമ്മളൊരു അറേ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി B, which is a structure of type birthday, which will contain 3 members. All are integers. The first one is month, second one is day, and the third is year. ഇനി ഇതേ കുട്ടിക്ക് തന്നെ ഫാദർ ഉണ്ടാവും. ഫാദറിനെ വേറൊരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുക. വി ആർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ വേരിയബിൾ F, which is of type structure called father. Father has a name and age, and again the newborn will have a mother. Mother is described within a different structure, and the variable is M, which is a structure of type mother, and it has got name and age as members. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു N1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ N1ൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? N1 ഉണ്ടാവും. ലെറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ബേബി ബി what can I name the baby? ഒരു ബേബി നെയിം വേണമല്ലോ. മാർക്ക്. കൊച്ചിൻ്റെ പേര് മാർക്ക് ആൻ്റണി. Male. Then you have birthday is, you can say the month is 3. Month is 3, and the date on which the baby was born is 21. Year is 2020. Okay, and the father's name is Anthony Adam. Age is 32. Mother's name is Maria Paul, and the age is 28. അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ റെക്കോർഡാണ്, ഒരു കുട്ടിയുടെ കിട്ടി. ഇനി N2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരെണ്ണാകാം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് അരയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് എ കോൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് പാരലൽ അറേസ്. So this file can be stored as a collection of parallel arrays. Okay, that means where the elements of the different arrays with same subscript belong to the same record. I will write it here, where you use parallel arrays to store such records. എന്തായിരിക്കും വരിക? Where elements in the different arrays with the same subscript belong to the same record. That is the most important point. പാരലൽ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അറേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ റെക്കോർഡുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അറേ. അപ്പോൾ അറേയിൽ ഒരേ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ സാധനം ഒരേ റെക്കോർഡിനെ കാണിക്കും. So the same subscript will belong to the same record. For example, let us say there are 3 arrays. We have an array called name. Let the array be like this. We have an array called age. Again, we have an array of the same size, age. Then we have sex. ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. And then we have phone. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ലെറ്റ് ദ നെയിം ബി, ഐ വിൽ പുട്ട് ഹിയർ മേരി, സിംഗിൾ നെയിം കൊടുക്കാം, ജോൺ, പ്രിയ, ലിയ, റാം. We have like this. Okay, let it start from 1 2. Okay, സിയിൽ തുടങ്ങുന്നത് 0 എന്നാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ 1 2 എന്ന് എടുക്കുക. ഏജ്, മേരിയുടെ ഏജ് 35, ജോൺ is 40, പ്രിയ is 22, ലിയ is 18, this is 2, and sex is female, male, female, female, male, and phone number you have something. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫോൺ നമ്പർ 949833 സംതിങ് ആൻഡ് ഓൾ യു ഹാവ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? മേരിയുടെ ഏജ് 35, മേരിയുടെ സെക്സ് ഫീമെയിൽ, മേരിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇത്. അതായത് സെയിം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ഒരു റെക്കോർഡ്. യു ഹാവ് റെക്കോർഡ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. സെയിം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ. ഇതിൻ്റെ 1ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്, ഏജിൻ്റെ 1ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്, സെക്സിൻ്റെ 1ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്, ഫോണിൻ്റെ 1ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്, എല്ലാം ഒരു റെക്കോർഡിന്. ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് റെക്കോർഡ് എന്തായിരിക്കും? ജോൺ, ഏജ് 40, സെക്സ് മെയിൽ, ആൻഡ് ഹീൽ ഹാവ് എ ഫോൺ നമ്പർ. ഐ ഹാവ് നോട്ട് റിട്ടൺ ഹിയർ. തേർഡ് റെക്കോർഡ് വിൽ ബി പ്രിയ, ഏജ് ഇസ് 22, സെക്സ് ഇസ് ഫീമെയിൽ, ആൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ ഇസ് സംതിങ് എൽസ്. അപ്പം ഒരേ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പല നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് അറേ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ അറേയിൽ നെയിം മാത്രം വന്നു, അപ്പോൾ അത് ഹോമോജീനിയസ് ആയി. അഗൈൻ സെക്കൻഡ് അറേയിൽ ഏജ് വന്നു, അത് ഇൻറ്റിജർ ആണ്, അത് ഹോമോജീനിയസ് ആയി. തേർഡ് അറേയിൽ സെക്സ് മാത്രം ഇട്ടു, അപ്പം അത് ചാറാണ്. ഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റിജർ അറേയാണ്. സോ യു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് അറേസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ്, ആൻഡ് യു യൂസ് ദ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ റെക്കോർഡ്. സോ ഇഫ് ദ സെയിം subscript or index number elements will belong to the same record. This is the advantage. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാരലൽ അറേ എന്ന് പറയുക. കണ്ടോ, ഇതിനോട് ചേർന്നാണ് വരുന്നത് പാരലൽ അറേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നെയിമിനൊക്കെ വരുന്ന ഓരോന്നിനും ഓരോ അറേ എടുത്തു, അപ്പോൾ നമുക്ക് എലമെൻസിനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് എലമെൻസുമായി. ഇനി അതുപോലെ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഈ ന്യൂ ബോണിൻ്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ന്യൂ ബോണിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? യു വിൽ ഹാവ് നെയിം, ഇവിടെ വന്നല്ലോ നെയിം, സെക്സ്, then you have month, day, year. ഇനി ഫാദറിൻ്റെ എന്ത് വരും? ഫാദർ നെയിം, ഫാദർ ഏജ്, മദർ നെയിം. കാര്യം നെയിം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മദർ നെയിം എന്ന് എവിടെ പറയും. മദർ നെയിം, മദർ ഏജ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അറേ ഉണ്ടാവും. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 അറേ ഉണ്ടാവും. ഈ 9 അറേയിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓരോ റെക്കോർഡിനും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, ഓരോ അറേയിലെയും ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡാണ്. സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻസും വിൽ ബിലോങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് റെക്കോർഡ്. സോ ദിസ് ഇസ്, അപ്പോൾ ഏതാണ് പൊസിഷൻ? ദ kth പൊസിഷൻ. വി ക്യാൻ സേ നെയിം ഓഫ് കെ, സെക്സ് ഓഫ് കെ, മന്ത് ഓഫ് കെ, എല്ലാം കെ കൊടുക്കുക. കെ ഇസ് സം ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ. കെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? കെ ഇസ് എ ഫിക്സ്ഡ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്. ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കെ വിൽ ബിലോങ് ടു ദ kth റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പാരലലാണ്. ഇനി there is another example. These are parallel arrays of fixed size. ഇനി you can have records with variable lengths. So let us say you have a record of a student. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് പറയാം, അഗെയിൻ മേരി ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. മേരിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് 94468 സംതിങ്. ഞാൻ ഫുൾ എഴുതുന്നില്ല. ദെൻ മേരീസ് ഫാദർ ഇസ് പോൾ. മേരീസ് മദർ ഇസ് റിയ. And Mary has got siblings, Jane, John, and Daniel. 3 സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ട് മേരിക്ക്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റ്, യു ഹാവ്
another student called Ram. Raminte number എന്തുണ്ട് 84689 something. Kumar is a father's name. Mother's name is Priya. Does not have any siblings. Siblings illa. Then you have another person called Joshua. Joshua. Again some number 76984. Joshua's father is David. Mother is Anne. Okay, let Joshua not have a father. Okay. And then the sons are Lisa. Siblings are Lisa and Leah. Leah. So you can see these are the students. 3 സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഫാദർ നെയിം മദർ നെയിം ഉണ്ട്. ചിലവർക്ക് പേരൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, ചിലവർക്ക് സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ചിലവർക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിബ്ലിങ്സ് ആയി, ചിലവർക്ക് 2 സിബ്ലിങ്സ് ആയി, ചിലവർക്ക് സിബ്ലിങ്സേ ഇല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ലെങ്ത് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയും. ദീസ് ആർ വേരിയബിൾ ലെങ്ത് റെക്കോർഡ്സ്. വേരിയബിൾ ലെങ്ത് റെക്കോർഡ്സ്. ഓരോന്നിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടിയും കുറഞ്ഞു ഇരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച്. സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെക്കോർഡിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടും. ഇതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും? ഇതിനെയും നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദർ ആർ വേരിയബിൾ ലെങ്ത് റെക്കോർഡ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് 0 or more entries. 0 or more entries. 0 ചില കേസസിൽ സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം, ചില കേസിൽ പാരൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ കേസസിൽ വി യൂസ് പോയിൻറ്റേഴ്സ്. We use an extra array which will point to pointers. അപ്പോൾ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും. സോ വി ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് ദിസ് അഗെയിൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് കാണിക്കാം. We'll have name, phone number, father name, mother name. Then you have a number array and then you have a pointer array. Let's see how this works. So you have here the student name. Student is Mary. The phone number is 94468. Father's name is Paul. That is father. Then you have mother. Mother is Ria. ഇതൊരു നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ ഞാനൊരു പേര് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്പർ, ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് how many siblings they have got. 1, 2, 3 siblings. ഇനി now we are going to show the sibling array. There will be another one also. ഒരു pointer array കൂടെ വെക്കാം. Pointer array, PTR. That I'll show you what will happen. You have sibling here. Sibling array. Now the next one is Ram. Ram 84689. Kumar. Priya. 0 siblings. 0 number of siblings. Again Joshua. You have Joshua here. The number is 76984 and there are he does not have a father. The mother is Anne and they have got 2 siblings. So this is 1, 2 and 3. Again this is 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Now I'll show you how this is done. Let this be 1, 2. 2 we will have 2. Let this be Jane. Okay, then we'll have Jane, John, Daniel. Then we have Lisa and Leah.
അതിൻ്റെ സൈസ് 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമുക്ക് we know that Mary has got 3 siblings. സിബ്ലിങ്സ് ജെയിനിൻ്റെ നമ്പർ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ജെയിൻ കിടക്കുന്നത് 2-ലാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് 2-ലാണ്. 2-ൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ജോണിലേക്ക്. സോ ഇവിടെ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ വന്നു. ജോണിൽ നിന്ന് ഡാനിയലിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിനെ എളുപ്പം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റർ ആക്ച്വലി വേണ്ട. സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് we know this does not have any pointer, ഒന്നുമില്ല, 0. It does not have any siblings. Now it has got Joshua has got 2 siblings. Where does it start? ലീസയുടെ അഡ്രസ്സ് എവിടെയാണ്? 6. അപ്പോൾ 6-ൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6-ൽ നിന്നും നമുക്കൊരു അഡ്രസ്സ് പോയിന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പോയിന്റർ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പോയിന്ററിൽ നിന്നും ലിയയുടെ അഡ്രസ്സും കിട്ടും. അപ്പം ഈ അറേയിൽ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഡൈനാമിക് അറേ, ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് പോലെയായി ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് കൊണ്ടിടുക. അതിൻ്റെ പോയിന്റർ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. പോയിന്റർ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഗെറ്റ് ദ അഡ്രസ്. ഓർ ഇത് അറേ, ഇതിപ്പം പോയിന്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ലൊക്കേഷൻ. ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണം ഡാനിയൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ച് 3 വരും. അതുപോലെ ഇത് ഒരുമിച്ച് ലിയ എന്ന് കിടക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു അറേ ആണെങ്കിൽ ഇത് ലിയ, സോറി ദിസ് ഷുഡ് ബി ലിയ. ഇവിടെ വെട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലിയ ആണ്, ലിയ. അപ്പം അറേ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് 2 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 2-ൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് 3 ഇയാളുടെ സിബ്ലിങ്സ് ആണ്. ഇനി ജോഷുവയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് 6 ആണ്. 6-ൻ്റെ തൊട്ടടുത്തതുള്ളതും അതിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ആണ്. 2 പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂസിങ് വേരിയബിൾ ലെങ്ത് റെക്കോർഡ്സ് വെൻ ദർ ആർ 0 or more entries. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നമ്പർ അറിയുന്ന നമുക്ക് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഈ പോയിന്റർ അറിയുന്ന അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടും. ഈ സിബ്ലിംഗ് അറേയിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്നും 3 അടുപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ സിബ്ലിങ്സ് ആണ്. അതുപോലെ 6 പൊസിഷനിൽ അടുത്ത് 2 ജോഷുവയുടെ സിബ്ലിങ്സ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് പാരലൽ അറേസ്. അഗെയിൻ ഹൗ വി ആർ യൂസിങ് അറേസിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അറേനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും there are methods in which you can store non-homogeneous records into arrays. You can store non-homogeneous records into arrays. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പാരലൽ അറേസ്. പാരലൽ അറേസിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സെയിം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം റെക്കോർഡ്. ഇനി ചില കേസസിൽ വേരിയബിൾ ലെങ്ത് റെക്കോർഡ് വരികയാണെങ്കിൽ വി യൂസ് എക്സ്ട്രാ arrays to indicate the number of entries and a pointer array to indicate the starting address of the position of that element in the corresponding array. That's parallel arrays.